phone on silent. Maulunga pea le inga le atua le nei tae au fau I lona alofa ma lo soifua ma lo tatou ola ua ia foa I mai le nei aso faafeiloaʻi atu I le maualuga o lo tatou paia ma lo outou mamalu a outou sa ma outou paia o le a le o ai se leo lenei auauna faatauvaa ae o laua ua maua le malo afua I le alofa agalelei o le atua I lo outou afioga faatalofa atu I lo afioga I le faatonu lausuga fomaʻi Dr. Saipale Fuimono sui faatonu ia faarautu ma le mamalu ma tagaluega o le soifua malōlōina. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this morning's press conference from the Department of Health. We are hereby today with the Acting Director, Dr. Saipale Fuimono, Deputy Director Farah Utsu, and the leadership from the Department of Health to provide you with an update concerning RSV. Let me go around and try to introduce everybody that's sitting right now. Once again, we have Dr. Saipale Fuimono, the Acting Director of Health, Farah Utsu, Deputy Director of Health, Elisabetta Ponosuia, Executive Director, CHC, Ben Sili, the Emergency Preparedness Director of FEP, Adam Conrote, Acting Territorial Epidemiologist, Dr. Losana Natuva, the EpiNet Physician, Jackie Tulafono, Division Head for Epidemiology and Lab, Yolanda Masunu, Immunization Program, Margaret Zespasara, Director of Nursing, and myself, Niwa Folaulauli Bo, Operation Manager. This time, I will turn over the floor over to our Acting Director, Saipale Fuimono. Thank you. Whaftai atu. Tatonu nawa whafonga le tātou atunu. Tūlanga fwoi o le tātou tai au, mana pa ia. Ia ole a leo toe oi se upu. Ai, vi ia pia le lofa malanga leo le tua. Ia o toi mō fwoi le nea vanoa. Tātou te mafutai. O le tūlanga lava le tangaluenga o soifua malaloina. Ia mātou te whailoa. Tūlanga fwoi o ngaluenga ai me se fwoi. O a fwoi na whawhita uli. I le pia whapia le wo mai. Ia ai me se fwoi o. O pui puinga o le mamalo le tātou atunu. Tatonu le te po se lilo. I le tātou atunu. Ia tūlanga fwoi o le tātou. Whalmai whaitu malo. Ia me se fwoi o le tātou whalmai tele. Ia polo emergency room. Wa iai le vaenga o no tūlanga wa whaato tele ina e wa whaina e ne fwoi tūlanga o le vairusi. Wa pesi tono le tātou tunu. O le tūlanga tonu lava lea mātou te whio mai e. Ia tātou taltanoa msoala pule. Ina ia malamalama le tunu. O a fwoi ia ngaluenga le tangaluenga le soifua maloloinga. O lo whaia nei. Ina ia tamawhai lava e pui pui. Ia tūlanga o ia whamai o mai si o tātou tunu. Ai o le atu lala vanoa lea. I le mātou epidemiologist. O na uma e nā te taranoa ma tu atu fo i le ngana whaperetania. Ia tūlanga fo i o tātou whamai. O na uma lea, ia. O na tu atu lea lea vanoa ia tātou losana. O ia nā te tanoa atu. I tūlanga fo i o ngaluenga o tātou whalmai whaitu malo po tātou health centers lea. I tūlanga fo i o le niedawanga singase o le virusi o le virus. Yeah, Dr. Adam. Thank you for joining us. As mentioned by Acting Director Fuimono, we are here to discuss several important health updates. These include the ongoing Pertussis outbreak in Western Samoa, an increase in respiratory viruses within our territory, and additional health concerns such as Leptospirosis, the human metapneumovirus, and H5N1 avian influenza. The health and safety of our community remains our top priority, and we are committed to keeping you informed and protected. The surveillance unit is continuing to closely monitor the pertussis outbreak in Samoa. Currently, there have been 321 reported cases, with 17 laboratory confirmed and 304 suspected cases. While there are no reported cases of pertussis in American Samoa,
our surveillance unit is actively monitoring the situation. Pertussis is a highly contagious respiratory disease caused by bacteria, and it can be particularly dangerous for infants and young children. We urge parents to ensure that their children are up to date on their vaccinations, including the DTaP vaccine, which protects against pertussis. Maintaining a high vaccination coverage is critical in preventing outbreaks. The Department of Health is closely working with LBJ Hospital to monitor and prepare for any potential cases. We reiterate that we do not have any active cases in the territory as of this report, and should that change, the public will be notified. In recent weeks, we have observed an increase in respiratory illnesses within our territory, including COVID-19, RSV, and influenza. These viruses affect children, the elderly, and patients with compromised immune systems due to other illnesses. To protect yourself and your family, we recommend the following. Stay up to date with COVID-19 boosters and annual flu shots. Practice good hygiene with washing hands frequently, using hand sanitizers, and covering coughs and sneezes. Wear masks in crowded or enclosed spaces, especially if you or those around you are at risk. And stay home if you are feeling unwell to avoid spreading illnesses. If symptoms persist or worsen, please visit your nearest DOH clinic or LBJ hospital. We would also like to highlight the health risks associated with swimming in rivers and streams and waterfalls following long periods of heavy rainfall. These activities can expose you to Leptospirosis, a bacterial disease transmitted through water contaminated with animal urine. Symptoms of Leptospirosis include fever, headaches, muscle pain, vomiting, and in severe cases, kidney or liver damage. Early treatment is essential to prevent complications. Hence, we recommend that you avoid swimming in natural water sources immediately after heavy rainfall. Refrain from entering these waters if you have cuts or open wounds. Wear protective footwear when walking through flooded areas. We would also recommend you wait at least 48 to 72 hours before swimming in rivers, creeks, and waterfalls following heavy rainfall. Should you experience symptoms after swimming or exposure to potentially contaminated water, seek attention immediately at DOH clinics or LBJ hospital. To emphasize this point, we recommend waiting till all the sediment and dirt and debris that has washed down from the hills and the mountains after heavy rainfall has been given time to flow out of these swimming spots before you're able to continue using them. This is just to ensure you and your family's safety. Now, in addition to the conditions mentioned previously, we are also looking into the human metapneumovirus outbreak that was declared in China. We are aware of reports of the HMPV outbreak in China. Metapneumovirus is not a new virus to the world or to American Samoa. It is known to cause symptoms ranging from mild cold-like illnesses to severe respiratory conditions, particularly in vulnerable populations such as young children and elderly. In 2024 alone, we detected over 15 cases of the human metapneumovirus in American Samoa. However, all cases presented with mild symptoms similar to that of the flu. Currently, there is no evidence of an increased risk to American Samoa. However, the Department of Health, in close collaboration with LBJ Hospital, continues to monitor the situation and will make decisions accordingly. Should the risk increase for the territory, the public will be made aware. Finally, we want to address global concerns about the H5N1 avian influenza. This virus primarily affects birds and in some cases cattle. There have, however, been rare occurrences of cases in humans, and this infection usually occurs through direct contact with infected birds and cattle. While there are no cases currently in American Samoa, we remain vigilant while monitoring global trends. To minimize any potential risks, we advise avoiding wild birds, cattle, or poultry that may appear sick or are found dead. Please report any unusual bird deaths or animal deaths to the DOH Environmental Health Services Unit by contacting 219 and asking to speak to an Environmental Health Services official. The Department of Health, in partnership with LBJ and animal health experts, are working closely with international health agencies
to stay informed and prepared for any developments related to H5N1. Similarly, any changes in this situation will be brought to the public. The Department of Health has robust response plans in place, developed and tested during past health crises to address these and other public health challenges. We encourage the community to remain vigilant but not alarmed. By staying informed and following public health guidelines, we can protect one another and minimize the impact of these health concerns. Thank you all for your participation and attention today. If you would like to contact a physician for more information, please call 219 and request directly to speak with a physician. Should you require information from the surveillance unit, please call 699-4606 and we'll be happy to answer any of your questions. We are working to establish a 24-hour call line for questions and concerns, which will be shared through official DOH channels once it is officially endorsed. Again, we thank you for your time, and I will now hand the floor over to our EpiNet physician, Dr. Losana Natuba. Thank you. Thank you. Good morning, American Samoa. Thank you for joining us to address the important health concerns affecting our community today. I'm just going to highlight the diseases that Adam has already spoken about. So one is whooping cough or pertussis, human metapneumovirus, leptospirosis, the bird or avian flu, and the other respiratory illnesses, including RSV and COVID. Okay? So the clinics at all the health clinics are ready and waiting to serve you. If you do have symptoms, as Adam has already highlighted, and you have concerns, please come into the clinics. They're open from 7:30 to 4 p.m. from Monday to Friday. And we have tests available to confirm or to rule out these diseases. We also have vaccines, especially for our children and our older population or geriatric population. That's available at the clinics too. We encourage, like Adam has mentioned, we encourage that you bring your kids in to the clinic so that their vaccines are updated. These serves as a protection to these diseases that we have. And again, practicing good hygiene practices, hand washing, covering, having a mask if you have symptoms, staying home, and if you're concerned, you have severe symptoms, come to the clinic. And for those who are traveling, please keep updated with our travel advisories. The only other thing I would like to add is that most of the symptoms for these diseases that we've mentioned, they are flu-like symptoms. So it's difficult to tell which is which. So if you're concerned, please come into the clinics. Thank you. Thank you, Dr. Losana. Ia nawa whaafonga tātou tunu. Tūlanga fōi o whaamai ese mafua mai virusi. Ia nawa sauni atu folsanga i le tātou ngana whapiritania. A le lau tamwhai e o atu le tūlanga i tātou ngana. Ia tūlanga i tātou ngase leo le Pertussis po le tale vivini. Tai tonu le tupo se lilo. Ono le fo ina ta nomo mo i tu sai fo el tatu press conference ta wai. Ia o le viinga mal whaftai le tua. Ia ele o yei lava sisi o lo a whaina o tatu whanau. Ai me se lava le au ngā tupulanga ia tatu whanau itia mai le whatu a whanau mai anga ia tu le tasi tausanga. No le whamanatu atu matua. A whailava le o whaile le tui o lo walo ia alo o vanua tātou whalmai whai tumalo lea e pui ai fōi le ia tātou whanau mai lea fōi ngase ia po le tale vivini le po le Pertussis tai tonu fōi wa silfia tūlanga o le tātou o a unga fōi o lea ngase ia e le tawhi le isu se tūlou o le fiva
ia o le polenga pena o tano atu o tātou whanawiti ia ono lato ia e whai lava sina mua ele o lava tūlanga o le puipui o lato tino mai whamai. E eila le tātou tuile lau whapitoa statement tu atu le tātou vaenga tātou nursing department. Mo le lua masina, wha masina, ia maleono masina, wha mole matuai se itanga i ane lava, a whai le whai lau tui, ia alo avanoa lava tātou whanmai lea mai leone, o i tāfuna, o whangatongo, whangaalu, ia o ia mauli. O le a fwoi o lo ngā lue lava le tanga luenga o le soifua maloro ina, ia mal tātou uso atua o i Samoa i sifo, ia pot malo tuto tasi Samoa, i tulanga lava o le ngase ua whaina fwoi ia Samoa, o le tulanga la ia a whai lava e, o a lava tulanga e o mai, ia o ma tulanga fwoi o le puipui, ia o le alongo atu lava le tātou atu. Ai peona o tano atu, ia ele o iai se tātou case po o sisi o tātou whanau, ia ua whaina i le ngase, o tulanga lo iai, ua ova malelua se lau, mon tupu ia tangata, ia ua whaina i le ngase, o le tale vini Samoa, ai peona o whai atu, whaftai le lofo le tua, ia ele ua whaina nisi o tātou walo, tātou whanau. Tulanga o tātou flu, pe o le vai usi lea na uta nomo muatu, ia, ua le te po se lilo, o mafo ina mato ngā lue whaatasi ma le tātou whanmai whaptua i whangaalu, o lo vaia lava to tele o tātou atunu, ia ono tūlanga lava o le tale, o le tāwhile isu, tūlanga o ngase le tino, o lo iai fo ia i le mtanga luenga soifua maloina, tūlanga o tātou test po tātou le lab, o lo inei i le matou manager po le wavem taitai. Ia tūlanga o tātou lab, e whai lava na sue ai, po fia lava, po la fo le virusi e lo a whai nei oe. A whai lava oe, fia sila fia tūlanga ia mwhai lava na su mai. A pe o virusi umai ia e tele to inga virusi. A tūlanga lava o aunga po symptoms, ia taitu sa lelei lava, e ie le tale, ta file isu, o le fiva, nga ngase le tino. Ia pei lava na tele o na fautua le tūlanga o tātou fōmai ia po i le mtāngui o sofu maloloina, ia ma ofo i whanmai, ia o le tātou tali no lava ingu, e avi, ina ia whafo ia i le tūlanga o le ngase le tino. O tūlanga fo i le virusi, e tele ana umi, o le amata mai le tolu le limasu, a uma, a whapela ua, a whaina tele oe po o iei nisi a unga pe ua fiva, a whaina le mana wa se tulo, ia pe se i o te mitonu lava lea te tāngona a ngai atuai i le tātou whanmai, po tātou whanmai whaitu malo. Mosef Sosoani, ai a whapea fo i lava i le o mautinoa pe i lava se mea o fia, silfia le tātou tunu. Ia ngai atu pe tātou whanmai, ia mo se whamanmamang. Ia me se fo i po ai a tangfiti. O le tūlanga le tātou COVID, ia msalaua, le te pofo i se lilo i tūlanga o le fo i ngase. Lo iei a tātou tui puipuia. O le fo o iei le reporti mai le tātou vaenga surveillance. O lo a whaina pesi o tātou atunu i le COVID. Ia taitonu wa ua whaafonga fo i tātou atunu i tūlanga fo i le puipuia. O le ngase. O lo iei le tātou tui puipuia. A whailai le iei. Ia a mese lava tātou ia o tūlanga tātou whanau. Ia mal tātou matua. Tātou tamama tina, a mese lava hea lo iei ngase tu mau, pe o le suka, to tu maulunga, wha mole lava, a wha pēr lava le i whaia lau tui o le pusta o le COVID, ia le o wanoa tātou tui a tātou whanma i wha tu malo. Tūlanga fo i o puipuinga le COVID, pe no tano atu, i ele tātou tui, a wha pēr wā whaina oe, ia mātou tausanga, ia whai lava lau talifonga po le punifonga tātou mask, ia sa uni se potu fo ila ele te no fwai, ina ia tamu whai lava ia puipuia le tātou, ia ngisi fo ila inga ni te ua whaina, a whapea la te fia si le fia, lo iei fo ia tātou suenga, e ma whaina sue oe, ia pēna o tanot, e whaina sue o le virusi lea po le adenovirus, RSV, ia po le COVID foi, wa whamai umai ia e mafua mai ono le virusi.
tulanga le tātou whaamai leo le lepto, ia. Leo wa tala no mai le sunga le tātou epidemiology. O no nei vai temi le tulanga wheo timunga. La patai ma whautuanga ia tātou mātua. Va aia lava le to tēnei o tātou whanau. Ia lo iele masani le paitai le ele tulanga vai tawhia a mese lava mea lo iele vai. Ia ono I tonu lava, ia lo pole ai mātou. O I le anga I eina a whaina, ia tātou tangata I ua mō le maino le Leptospirosis. Ono tulanga le, o le ngase a pina silafia o le tulanga le e mafua mai a tātou mea tua oloa. O le fo la iei le ngā lulu e whaatasi le mtangaluenga soifua maloloina. Malvaenga le tātou DOC. Me se lava le, tu lau lava ia tātou saipua apo tulanga whapena lo tu ai a tātou mea tua oloa. O le vai la le sau lalo anga ia tu vai tafe. Ia le o lo ta aloma ta ele a tātou whanau. Pese I o polenga ngā. E sa o lava o tulanga o no fia o timu matua. Ai no fauta le tātou atunu. O le awala le mawhai o na o atua le siama le mai li mea tua aloa. A ngā ia tu le tino a mese lava. Pe a whapeo I eise manu o lo tino. Ia whautua ina la tātou mātua whamole. Va aia tātou whanau. E aua le au I vai ia. Ia ono tulanga. Le mauloa le siama le o Leptospirosis. E a whaina. O lisi fo ele ngase. Ia e mafua mai ono le bacteria. O po le siama. E te tele lava ia. Mawhaingata ia I tu. Ia tulanga o aunga ma po o symptoms o le mai lea. E a whaina ai a toro tino. Ia o le pōlenga ua. O lisi le ngase. Mwhailama o na whaamtia le soifua o tangata. Ia o le so atu ma le whautua le soifua maloloina. Ia sidi lava le puipui alo tongwhitia. O le tulanga fo o ngā luenga le tanga luenga le surveillance a le tanga luenga soifua. O lo iei le sota inga ma tātou atunu I whafo. Tulanga lava lea le H1 Avian influenza. E me se lava le silofia ia tātou ie tanga I TV. Ia o le sifo I le ngase mafua ma le virusi. Tātou no lo o ngā lulu e whaatasi le tātou surveillance group. Ia ma le tātou tanga luenga soifua. E matautui le tulanga o ngase ia I le o mai fo I tutonu. E tamwhai lava ia pui. O alava anga luenga le tulanga le tanga luenga soifua maloloi. O le tulanga fo ina nato te silafia. Lo ia mato au whainga luenga I le tātou airport. Ia ma I fo I le wafu. Ia ia tamawhai lava po alava tātou susu enga le tātou pepa le whaatumu. Ia o le winga nā o le o atu fo I le tanga luenga soifua. Ia tamawhai lava e sa ili po o hap mafsilingia. Pe iei lava ni tulanga sesi wa whaina I le malanga mai. Ia tamawhai e pui ei le tulanga o tātou wha. Ma ia ai e silafia le tātou atunu. Ia o lo whai lava ngā luenga le tātou surveillance. Lo iei le tātou epidemiology si ia o lo mātou ngā lue. E tulanga fo ia pui lava le o mai o ia wha mai. Ia o le tulanga fo ila le I tātou whanmai whaitu malo. O lo o ia tātou whanmai le ngātai leo tātou lab. Ina ia tamawhai lava e fo e sa ili ma tōwhiti. Ia o tūlanga whapena. O se taimi ia whape lava se whisili. Ia o le inei le tātou lab manager. Nā te whorasia tūlanga o suenga ese umawhai. Pe o tātou suenga o COVID. Ia maisi lava suenga ia wanoa. Pe a iei se whisili o tātou atunu. O le fo o iei whamoe. O lo iei le tātou formai on call se po. A whapela ve iei se whisili o tātou atunu I tūlanga o ia ngase. Ia wala au mai le lua tasiva. O na tūla yo o le formai le on call. Po la lava se whisili na mia pe fia I lo le tātou atunu. Ia o le tūlanga nā o le tātou whailoa ma le so atu fo ele mtangunga so fo maloloina. Ia ngā luenga lo tamwhai iai. Ina ia tamwhai lava ia pui le so I fua lau tele o si o tātou atunu. Ai ele I whaumarala la tuatu le avanua le tātou Director of Nursing. Ia se I whai mai fo isana ia fo le sanga I tūlanga le tanga luenga amil vaenga o le tātou te intau se mai pota I le lātou I tū. Mula uawa lava, Margaret. Ia
Tai mo le noa o le fautuanga mo matua a me se lava we o tau sia le whanau I tua I a inga. A whape o mai lo walo, a ua le avea lo walo I le a onga. Whape foi lata meti ia o lo ave I daycare centers. A mai pe wha mai, a ua le avea ta meti I le daycare. Ona e mawhaina pipisi atu le mai o ta meti ti le ista meti ma le au whainga luenga. O le iswai mea fi wha popo atu. O lo o iaia te intau se mai o lo o I tuai. E whai tu I pui pui o tangata mātua. A me se lava I tinam ta maa o lo o tau si moenga. Po ai fo se le ainga o tau sia nei mātua. E mawhaina o atu o lo o wa amata na o teine ma ave tui nei o tui fulu, tui pneumonia, ia ma le tui le pui pui ai le tale vivini lea. Ia msalo wha popo atu la e alwa ainga le te intau se mai. O le atua tula vanoa ia Yolanda o Yolanda lo o talwhenga ia matunanga fo I o tui pui puia. Ai me se lava le aunga ina le aunga ia le tangalo e sa fue moli. Ina ia update ia tui a tātou whanau. E to tele lava lo o wala au mai ia o pe se I o le isi lea mafua anga o no le talia to walo ia aunga. O no tui ia o lo iai le mātou ngā luenga whaatasi mali. Ngā lue whaatasi mali mtanga luenga wa onga. Le nei foi tau sanga onga la tātou savalia. Ia matua, ia tau mawhai lava ia pui pui o walo. Ai tasi lava o tātou tui pui pui. La tu atu la lava noa ia Yolanda. Tulanga foi o le folsanga I tunanga tātou tui pui pui le e tātou whanau iti tātou daycare. O lisi lava le am tā upue. Tau lava o na malama tio tātou tunu. Landa? Whaktai lava Dr. Frimono. Ia whatalo whātu tutuila ma manua. Ia o le whaamanatu māsani lava o le pokalama. O le whaingo tui puipuia e mana o mia o tato ngalu e whaatasi. O tato whanau la iti lo mna o mia tele o na awatu e whaato atoa leo la tui puipuia ma lo temine lo lava matatoi o tato tui I tua e whalmai I tu malo o taitasi. A whai lava e se fesili o si tina po si tamalo a wanoa mātou. Ia whapea fo ia teine ma ali I tau si mai tua whan mai tu malo. Me bofo se lilo ma tonga lue whaatasi ma le ofisa le aonga. Ia whapea fo le ofisa o daycare taitasi. Tam whai lava lea e whaato atoa le tui pui pui o whanau. Ia ai mese fo wha manato atui mātua le tā ua o le pui pui o le ola tuputupua e o tamaititi. Ia Temi foi nei le o to mai tau mai o lo o tele foi ia whamai o ripotia mai ia tartonu o lo o mawanoa lava ia mato o kalama taitasi ia ai mese foi o mato vaenga lo vaia ia whamai SS ia e whamanatu atu lapatai atu foi mato o le foi o to sila mai foi ua foi taitai o mato o fisa le ne tau sanga ia ai tu mau pel mato la pata inga I tutuila ma manua mana o mia le pui pui inga o tato whanau wha e titi ai foi le pisi o whamai ia whaptai lava Talo la tuatu lava noa le tato lab manager o il tato silafia le tato tunu ia to telefo ina wala o mai I tulanga fo le tautua le tato lab o le whaptai lava lea wa mo fo I lea noa ia e tautua isi o tatu nu, ai mise la vai lo ma mau mal tatu falmai. I tulanga la le o le tui o toto I tatu susuenga. Tuatu la mua ia net. Tai lava mo le avanoa ia whatalo whaatu le malu o le tato tunu nei fo I tae au. Ia o le tautuanga lava la pa le DOH o lo o iai teimi nei. Ia ele o lo o Mātou talia ina lava so o se tangata lava e ni no na alwe o na sawe e tuilo na toto. Po o oe e yaila o suenga fia whaile LPJ po I le DOH. Ia mātou te talia ina lava le o mai to tonu I le DOH lab. Ia whai e le tautui. Ia no mātou avele I lalo I le LPJ le tōsuenga. Ia ai I le mata upu I le tūlanga o loo iai le tātou suenga lea I le whamai pesi lea wa saune I
tale vivingi ia ai mai se fo'i ia fulu ese ia wa mau e tatu atu no ia o loo iai tatu suenga i le DOH lab a whapea wa iai so a whapea wa e maua le wha mai ia e sau e wa aile fo mai ia ona e sau lea le e wa aile lab e a whapea wa whatonuina o le fo mai e te sau whaisau suenga i le lab a le DOH ia o loo iai malawa matutoe matusuenga ia e mawhai ona suea ia i le tato atu nu pea whapea wa maua le wha mai le wa pesi nei ia male alo awa mal whaftai lava. Thank you. Whaftai Nat. Ole, I think I'd like to add on to the FAB, and we have Ben here, that just to give a brief what the FAB is on with update with our. Thank you very much, Dr. Sai. The Emergency Preparedness Office is in collaboration with our federal partners off island in trying to plan out how these viruses will move out towards the territories and also within the United States as well. So we do go after funding to try to help with our response locally. So more to come, and hopefully we can get some more of that information throughout the week. Thank you. Lo yela tatu facility terminate. I think what is the number of the daycare immunization clearance at what hours? Can we come to the office? We'll go up. Tatu atu Yolanda. Tai lava mo le fesili o le numero telefoni e mauai le nefsa soani o le clearance mo le daycare o le ono iwaiwa wal fa ono fa po le ono iwaiwa wal fa ono lima o aso fo i o lo a watu ai le nefsa soani e mai le aso na fua tau le astofi mai le valu i le tolu i le awa wuli. Aftai. Se o fa popo atu lava le tulanga le tatu numero tatu pe lo yele o yele tatu numero le lua tasiva em faina vala au mai so se termina vala popo le taia foi alo ye foi la tatu numero pe le through pe le ile lua tasiva em faina vala au me ono iva ono tolu valu o ia o te tatonu o le atu le avanoa le tatou Deputy Director ia Fara Ututo ia mo lana saunoaga. Ia whaatai lava i mo le avanoa lausunga le Acting Director Dr. Saipale ia ona ua uti le taimi ia ai avea ia lo o tangata whaatawa ai whai masui o le sunga le Acting Director. Ia e moli atu ai le whaatai le mamalu o le atunuu i le nei tūlao le aso. Ia o se folasanga le nā, o se whailoa atu fo i nā o le au nanga le ato atoa le nei matanga luenga o le soifua malo loina. Ai e mātou te whaaftaia ia le nei fo ia manoa o mātou maua e mawhai o nā mātou o atu ai i lunga i le televise. Na ia whaala ua i tele le au nanga o lo whiangai man matanga luenga soifua malo o loina. Ia awa lava le ngā luenga o le tau longo atu. Na ia puipuina le mamalu o le atunuu. Mai nei whaama i pipisi e ono a whaina ai le tātou atunuu. Ia e taitonu o mātou tangata o le au nanga nā le matanga luenga o le whailoa atu o mea o lo tutupu o whaama i ese i le lalolangi. Ia e me se foi o tātou motu atua oi. Ia o le nei tae au, ia o le au nanga nā a le soifua malo loina o lo i lalo taitaina le sunga le fōmai ia Dr. Fui Maono ia manisi o taitai. Whaatai le atunuu, mātou te matu atu i nā. Whaatai ia o tau tālu sanga o lo whaapenao nā whaia pe ia sa uma. E tāpua ia i whaiva o taitai o le atunuu. Ia ai mei se fo ia le au nanga le nei matanga luenga o soifua malo loina.
ia e whainga tāwa na whaatino. Ia ai tali tonu a o tau tālo sanga, ma le wha moe moe, wha lango I le atua. Ia ua mawhai ai o na whaatau nuina ia tiute po ngaluenga fo I wa tō fia I o mātou tangata e au nai mo le atu nu. Ia o le a fo I se upu ua sala, ma se au nanga le ato atua. Ia wha maangalo mai o mātou tangata o mātou o ni au na. Ia ai wha manuia le atua I taitai o le whainga mālo, wha manuia le atua I au ngatofi o lo wha pēnao na wha whale le malu, Ia la lawhanga manu o taitasi. Ai mei se fo I le lau te lenga o matanga luenga ma le au whainga luenga. Ia wha pēnao na wha manuia le atua ia te otou I le whaatau no wina o otou tiute. O wha pēnao na wha manuia I nai otou. Ia tātou te au na ma le wha maoni. Ia mawai pēr le vi inga o le atua ai le o le tangata. Ia o le I unga le nā, po le si unga le nā o le tātou polokalama I le nei tū lao le aso. Ai whātou whāso I fuatu, Amerika Samoa.